Our lesson today is going to be on irregular adjectives. Before we look at irregular adjectives, we're going to review regular adjectives. So all adjectives need to agree in gender and number to the noun in which they modify. So we'll use vert as our example. So when it's masculine singular, we don't do anything to it. When it's feminine singular, we'll add an muet, so an e. When it's masculine plural, we add an s. And when it's feminine plural, we add an es. So for example, le chandail vert, la jupe verte, les chandails vertes, et les jupes vertes. The other thing I'd like to review is adjective placement. So generally the adjective follows the noun of which it modifies. There are some exceptions to this rule, and those are adjectives which are placed before the noun. And you can remember these by using the acronym BANGS, and they're adjectives which describe beauty, age, number, greatness, and size. Okay, so now we're going to begin filling out our irregular adjective table, so make sure that you have the handout with you that you received in class today. And the first category are adjectives which end in ER. Okay, so if it ends in ER in the feminine form, we're going to add in an accent grave to the first E and then an E muet. When it's masculine plural, we'll add an S. And when it's feminine plural, we'll do the E accent grave R-E-S. So for example, cher. So il est cher. Elle est chère. Ils sont chers. Elles sont chères. And cher meaning expensive. Okay, our next adjective is dernière. So il est dernière. Elle est dernière. Ils sont dernières. Elles sont dernières. And dernière meaning last. Our last adjective in this category is première. So il est première. Elle est première. Ils sont premières. Elles sont premières. Meaning first. Our next category are adjectives which end in F. Okay, so when it ends in an F in the feminine form, we'll change it to a VE. When it's masculine, we'll do FS, and in the feminine form, it'll be VES. So for example, active. Il est actif. Elle est active. Ils sont actifs. Elles sont actives. Meaning active. Sportif. Il est sportif. Elle est sportive. Ils sont sportifs. Elles sont sportives. In English, athletic. Communicatif. Il est communicatif. Elle est communicative. Ils sont communicatifs. Elles sont communicatives. Okay, communicative. Our next category are adjectives which end in an EUX in the masculine form. So in the feminine, it changes to EUSE. Okay, when it's masculine plural, it remains the same. So it's EUX. When it's the feminine plural form, it's EUSES. So for example, sérieux. Il est sérieux. Elle est sérieuse. Ils sont sérieux. Elles sont sérieuses. Serious. Okay, our next adjective is généreux. So il est généreux. Elle est généreuse. Ils sont généreux. Elles sont généreuses. Generous. Studieux. Il est studieux.
Elle est studieuse. Ils sont studieux. Elles sont studieuses. In English, studious. Furieux. Il est furieux. Elle est furieuse. Ils sont furieux. Elles sont furieuses. Furious. Okay, courageux. Il est courageux. Elle est courageuse. Ils sont courageux. Elles sont courageuses. Courageous or brave. Our next category of adjectives are adjectives which end in an en. So in the feminine form, it's going to be enne. In the masculine plural form, it's ens. And in the feminine plural form, it's ennes. So for example, Canadienne. Il est canadien. Elle est canadienne. Ils sont canadiennes. Elles sont canadiennes. Okay, meaning Canadian. Okay, the next adjective is essentiel. Okay, so essentiel. Elle est essentielle, so we double the L and add the E. Okay. Ils sont essentiels, just the S. Et elles sont essentielles. Okay, meaning necessary or important. Okay. Our next adjective is gentil. Il est gentil. Elle est gentille. Ils sont gentils. Et elles sont gentilles. Okay, so gentil meaning kind or nice. Okay, our next category are adjectives which end in al. So in the masculine form, it's going to be ale. In the masculine plural form, it's aux. In the feminine plural form, it's ales. So for example, général. Il est général. Elle est générale. Ils sont généraux. Elles sont générales. Okay, meaning general. Okay. Original. Il est original. Elle est originale. Ils sont originaux. Elles sont originales. Okay, meaning original. The next category are adjectives which end in C. So in the feminine form, it's going to be CHE. When it's a plural, we add an S. And when it's feminine plural, it's CHES. For example, blanc. Il est blanc. Elle est blanche. Ils sont blancs. Elles sont blanches. Blanc meaning white. Franc. Il est franc. Elle est franche. Ils sont francs. Elles sont franches. Okay, franc meaning frank. You can turn your page over. And the next are adjectives which end in E with an accent aigu. So when it's feminine, we add an extra E. When it's masculine plural, we add an S. And when it's feminine plural, we add an ES. Compliqué. Il est compliqué. Elle est compliquée. Ils sont compliqués. Elles sont compliquées. Complicated. Accepté. Il est accepté. Elle est acceptée. Ils sont acceptés. Elles sont acceptées. Accepté meaning accepted. Okay, our last category are 3 exceptions which really just don't fit